Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is collision. Okay. Now collision is something that we are already familiar with, right? Acha. The first topic under collision comes impulsive force. Now, if you remember, I already explained this concept of impulsive force to you in previous classes, that when a large amount of force acts for a very small amount of time. The example that I used to give is the bat hitting the ball. Okay, when a batsman hits the ball with the bat, what happens? A large amount of force is exerted on the ball by the bat, right? But what is the time of application of the force? That is very small, right? For very less amount of time, the ball comes into contact with the bat, right? So as a result, the time of application is very less, okay? And but the amount of force that is being applied is large. So this type of force are called impulsive force. Impulse means a moment. Okay, for a moment the force was applied. Achha. Then impulse of force. Impulsive force is the name of the force. But now we are saying what is the impulse of the force. Let us say you have been asked to calculate the impulse of the force. Then what you need to calculate actually? You need to calculate the product of force and the time of application. Okay, force and the time of application. Now we already saw that this is equal to change of momentum. Change of momentum. Right? Do you remember the proof that I showed you? We actually saw the proof in this way that F is equal to ma. Now A is V minus U divided by T. If T is cross multiplied here, it will be F into T, and here it will be mv minus mu. Now mv, v is the final velocity, so mv is the final momentum. U is the initial velocity, so mu is the initial momentum. Final momentum minus the initial momentum, change of momentum. And here we have F into T, which is impulse of force. Now, in SSC level, we proved it in this way, but in HSC level, we need to prove it according to calculus. Okay, so let us see how we can prove it. Acha. Here, the force that is being applied has been considered as F, and as it is a vector quantity, we need to put an arrow. And the time for which the force was applied is delta t. Okay. Now, impulse of force, they have represented impulse of force by J, so it will be F into delta t, right? Now, del t, this is time. Time is not a vector quantity, it is a scalar quantity, so no arrow will be there over delta t, okay? Acha. Now, F, this can be broken down into ma, where a is the vector quantity, so ma into delta t. Then acceleration can further be broken down into the rate of change of velocity, right? Rate of change of velocity. Now delta t, if they cancel each other, it will become m into delta v. If at any line anybody faces any kind of difficulty to understand, you may let me know, okay? Then delta v, what is delta v? The change of velocity. That means final velocity minus initial velocity. Vf is the final velocity, Vi is the initial velocity. Then it will be mvf minus mvi. Okay, so mvf, this is the final momentum and this is the initial momentum. So we can say this is equal to change of momentum. So here impulse of force is equal to change of momentum. Proved. Do you have any doubt? No, sir. No. Okay, very easy to understand, right? Okay. Now we are ready to go through the definition of the collision. Achha. Page number 238, the topic collision, the definition is in the lower part of the page.
If two bodies collide with each other for a very short amount of time, we know that when the collision takes place, the time of collision is very small because they just collide and get back. Okay, it doesn't happen that they are colliding, they are in contact for a long amount of time and then they get back. It doesn't happen like that. So the time is very short. If two bodies collide with each other for a very short time with a force of very high magnitude, then it is called collision. Okay, the event is called collision, and the force that is being applied here is impulsive force, and we know from there we can calculate the impulse of force. Okay, so do not get confused between the impulsive force and collision. Impulsive force is the force that is applied in the event or in the phenomenon of collision. Okay, the event is known as collision, and in this collision the force that is being applied is known as impulsive force. Okay, I hope it is clear. Now the explanation is given. I would like to request you to go through, because I have already explained. You may just go through the lines of the book and check whether if there is any line which you are facing difficulty to understand or comprehend. Okay, so you may let me know in the following class. Then collision are mainly of two types that we are going to study, is elastic collision and inelastic collision. Let us try to know what is elastic collision. When I can say that this collision is an elastic one condition. That condition is if the total kinetic energy is conserved. Total kinetic energy is conserved when two bodies collide. That is, total kinetic energy of the bodies does not change. Then it is called elastic collision. Now you might be thinking, sir, we already know from the conservation law of momentum that in the collision the momentum remains conserved. But we did not talk about the kinetic energy. The kinetic energy might not remain same, or it might remain same. If the kinetic energy before the collision and after the collision, the total kinetic energy, not the individual kinetic energy. See, we may put it like that both of them were moving, so both of them have kinetic energy. One might have 50 joule, one might have 70 joule. Now after colliding, what happens? Their kinetic energy changes. Let us say the first one loses kinetic energy by 20 joule and the second one gains kinetic energy by 20 joule. So as a result, what will happen? You will see that the total kinetic energy before the collision and after the collision will be same. The total, not the individual one. The individual kinetic energy might change. We don't care about it. Okay, all we care about is the total kinetic energy. The total kinetic energy before the collision should equal the total kinetic energy after the collision. Okay, as you can see, the kinetic energy of one body is decreasing by 20 joule, another one is increasing by 20 joule. So as a result, the total will remain the same, right? So if this is the situation, if this is what is happening in the collision, then we can say this is an elastic collision. Do you get my point? Understood or not? Through the equation, if I explain it, না বুঝলে না বলবা, চুপ করে থাকাটা আমি একদম পছন্দ করি না। শোনো, তোমরা যদি রেসপন্ড না করো তাইলে এই ক্লাস আমি আর করাচ্ছি না। তোমরা আমাকে বলতে হবে দুইটার মধ্যে একটা আনসার দিবা, স্যার আমি বুঝছি, স্যার আমি বুঝি নাই, আরেকবার একটু বুঝান। দুইটার মধ্যে যে কোনো একটা বলবা। কিছু দেখতেছি না, পাচ্ছি না। আমি জিজ্ঞেস করতে থাকবো, তোমরা আনসার দিবে না। হোয়াট ইজ দিস? স্যার দেখতেছি না কিছু, পুরো ব্ল্যাক হয়ে আছে। অন্য কারো সমস্যা হচ্ছে এটা? আসলে বন্ধ হয়ে থাকে, আবার পুরো আবার ব্ল্যাক হয়ে যায়। তাহলে এটা তোমার ওখানে নেট কানেকশনের সমস্যা। বাকিরাও কি সেম প্রবলেম ফেস করতেছো? দেখতেছো না আমি বোর্ডে কি লিখতেছি? আচ্ছা, দেখা যাচ্ছে একটু গোলা গোলা, বাস গোলা গোলা দেখা যাচ্ছে। এখন ঠিক আছে, আবার হঠাৎ করে গোলা হয়ে যায়। জানি না তাইলে কি সমস্যা, কারণ এর আগে ক্লাসগুলো করাইলাম যে তো ওরা একদম সুন্দরভাবে দেখছে সবকিছু। না স্যার, এখন ঠিক আছে, এখন ঠিক আছে। ওকে, তো তাহলে দেখো দুইটা বডি, একটা M1 আর একটা M2. The velocity of the first one is v1i and the velocity of the second one is v2i. That means velocity of first body, initial velocity of the first body
initial velocity of the second body. Now what will happen if v1i is greater than v2i? That means the velocity of this one is greater than the velocity of that one. Then what will happen? Once upon a time, it will happen that they will collide. So a force will be exerted on this one, and this one will give back a reaction force, right? M1, M2. So the force given by the first body, let us say this is F1, and the force applied by the second body, the reaction force is F2. Then what we can write after the collision, let us say they're still moving in this direction, but with changed velocity. So it will be v1f, the final velocity of the first body, because this is m1, this is m2, so it will be v2f, final velocity of the second body. If the situation is like this, then for elastic collision, if this collision is an elastic one, then what we can write? The initial kinetic energy. So initially, what is the kinetic energy of the first body? It is half m1 v1 I square plus, what is the initial kinetic energy of the second body? Half m2 v2 I square. Okay, so this is the total kinetic energy initial. Now what will be the total kinetic energy after the collision, that is final? It will be half m1 v1 f square plus half m2 v2 f square. Okay, so this equation we can use in case of numerical problem, while solving numerical problem. Okay, if it is mentioned in the question that the collision is a elastic one. Okay. Okay, so this is what we can write if the collision is elastic. Now already from the conservation law of momentum, what we know? From conservation law of momentum, we know that m1 v1i plus m2 v2i is equal to m1 v1f plus m2 v2f. That is, initial momentum is equal to final momentum. The momentum will be conserved. Okay. Okay, so let us consider this one as equation 1 and this one as equation 2. From equation 1, what we can write? M1 and M1 I will bring together. And M2, M2 together. Then I can take half M1 common. If I take half M1 common, then it will become like this. And if I take half M2 common from there, then it will be like this. Okay. Okay. So from both sides, I can cancel half and half. And M1, this one I can apply A square minus B square formula. So A plus B into A minus B. It is equal to M into
Okay, we can write this from equation 1, and from equation 2 what we get? From equation 2, if I bring m1 together, then I will get m1 v1I minus m1 v1f. It will be equal to into v2f. We will get this one, and then again I will take m common, right? So if I take m common, this it will become, and here it will be like this. Okay, so let us consider this one as equation 3 and this as equation 4. Okay, now we will do division. Equation 3 divided by equation 4. So if you notice, if I divide the left side of equation 3 by left side of equation 4, then what will happen? M1, M1, they will get cancelled, and V1I plus V1F, this one will remain, but V1I minus V1F, this one will get cancelled by this. Okay, so what will remain? V1I plus V1F. This one only will remain in the left hand side. And take a look at the right hand side, M2 and M2. I'm dividing, right? So as a result, from numerator and denominator, these two M2 will get cancelled. And the minus one, that means V2F minus V2I, they will cancel each other, and it will be only V2F plus V2I. So V2F plus V2I. I will continue lecturing. If you have any doubt in any line, you have to stop me and then tell me. Okay? Please remember. Acha. Okay. Up to this, anybody have any doubt? No. No, sir. Okay. So from this equation, what we can write? V1I minus V2I is equal to V2F minus V1F. Let us consider this one as equation 5. Now, from equation 5, we get, if I want to find out an expression for V2F, I want to know the final velocity of the second body. Then how can I find it out? I have to change the side of V1F. I have to bring it here. So it will become, already there is V1I minus V2I, and if I change this side, then it will be V1F. Okay. So this is the expression I get for V2F. Now, if I put this equation, if you remember, we got the equation 3. In equation 3, we need to put equation 3. I will write the equation 3 here for you, as I have already erased it, or you can actually see in your textbook the equation number 4.46. In that equation, we will replace the value of V2F. I will write the equation here for you, no problem. That is this equation, equation 3. Okay, so here we can see that V2F, we have found a value for it, and we can just replace it here. Okay, so if I replace it, replacing V2F in equation 3, then what we will get? We have M1 V1I minus V1F is equal to M2 into. Here we will put the value
V2F is equal to V1I minus V2I plus V1F minus we have here V2I. Okay, so from here M1 into V1I minus V1F is equal to into okay V1I, then V2I minus, so minus 2 V2I plus V1F. Okay, so our target is actually to find out an expression for V1F. I want to find out the value of these two, V1F and V2F. This is the substitution method. In substitution method, what we do, we find an expression for x and put it into another equation and find the value of y. Then that value of y we replace in the first equation and we get the value of x. If you remember the substitution method. So we are actually following the same. So V2F, we have found an expression for this. We replace it in equation 3 and we from here I will get an value for V1F. Okay. So from here, I want to find out what? V1F. So whenever there is V1F, I need to bring them together, right? So if I bring them together, how it will happen? Okay, I will be actually needing this equation 5 later. So I will keep it and it is other. So if I multiply M1, it will be M1 V1I minus M1 V1F is equal to M2 V1I minus 2 M2 V2I plus M2 V1F. Now, as I already told you, I need to find out the value of V1. So V1 needs to be shifted to one side. So check if I shift this M1 V1F to this side, then what will happen? It will become plus M1 V1F, right? And if I shift this M2 V2I to opposite side, then it will become minus. And this minus will become plus as I'm changing the side, and this one I will not change, and here we will put the equal sign. Did you understand? V1F ওয়ালা যেগুলো আছে সবগুলোকে একটা সাইডে নিয়ে অন্য সবগুলোকে আমরা অন্য সাইডে ট্রান্সফার করে দিছি। ওকে, দেন কি করব, ওখান থেকে আমরা যদি এবার V1F টা কমন নিয়ে ফেলি, এখান থেকে দেখো তো V1F টা তুমি যদি কমন নাও, then it will be M2 plus M1. So V1F এর value বের করতে চাইলে M2 plus M1 it is multiplied with V1F, so you need to just change the side and it will be divided, right? So if we change the side, it will be M2 plus M1 or M1 plus M2. If I write here M1 V1I, so this will be our expression for V1F. Okay, this is the equation that you have to keep it in your mind if you want to apply directly in the mathematical problem. Okay, এই ইকুয়েশন গুলা একটু মনে রাখতে কঠিন, এজন্য আমি যেটা বলি এক একটা ইকুয়েশন তোমরা বারবার লিখবা। ওকে, বারবার লিখলে ইনশাআল্লাহ আসলে মুখস্থ হয়ে যাবে। তো এই লাস্টেরটাই মুখস্থ করব, তাই না? হ্যাঁ, লাস্টেরটা। এখান থেকে এটাকে চাইলে আসলে আরেকটু সিম্পলিফাই করা যায়। V1F is equal to ফুল ডেরিভেশন তো মুখস্থ করার দরকার নাই, বাট আমাকে তোমাদেরকে ডেরিভেশনটা দেখাইতে হবে, বুঝাইতে হবে, বাট তোমরা মুখস্থ করো শুধুমাত্র ফাইনাল থাকবে। তো V1F equal to এখানে দেখো তো V1I এটা কমন নিয়ে আসবে। তো এটা যদি কমন নিয়ে ফেলো, এটা হয়ে যাবে M1 minus M2 into V1I divided by কি থাকবে M1 plus M2। দেন এখানে প্লাস আছে না, এখানে প্লাস সাইন দাও, এখানে থাকবে কি 2M2 into V2I divided by M1 plus M2। মানে এই উপরের জিনিসটাকে আমরা ভেঙে আলাদা করে দিচ্ছি। ওকে, এই জিনিসটা আসলে লিখছি এই কারণে এভাবে, কারণ তোমাদের বইতে আসলে ফাইনাল ইকুয়েশনটা এরকম ভাবে দেয়া। ওকে, তো তোমরা হয়তো ভাবতে পারো যে স্যার যেটা পুট করছে সেটার সাথে বইটা মিলতেছে না, তো ফাইনাল লাইন আসলে এটা থেকে এটা লিখাই যায়। দেখো
এই যে প্লাস এটা মাঝখানে দিছি, এটার ওই সাইডে 2m2 v2i and divided by যেটা m1 m2 সেটা তো থাকবেই। আর এটার আগে কি থাকবে, v1i যদি কমন নিয়ে ফেলো তাহলে থাকে m1 m2 divided by m1 m2। ওকে, সো এইভাবে যেভাবে আমরা এখন v1f একটা ডেভেলপ করছি, ঠিক একই ভাবে আমরা কি করব, খেয়াল করো ইকুয়েশন 5 থেকে আমি করছি কি v2f টাকে এক সাইডে রেখে এটার একটা এক্সপ্রেশন বের করে আমি ইকুয়েশন 3 তে বসাইছিলাম। তো এটার কারণে v1f এর আমরা ইকুয়েশনটা পাইছি। তো এখন তোমরা যদি v2f এর জন্য সেম ইকুয়েশন বের করতে চাও, তোমাদের করতে হবে উল্টা কাজটা, যেটা আমি তোমাদেরকে করতে বলবো। ওকে, সেটা কি করবা, এই যে এখানে v1f এর একটা এক্সপ্রেশন বের করবা। ঠিক আছে, v1f এক সাইডে রেখে বাকি সবগুলোকে অন্যদিকে নিয়ে যাবে, দেন ওইটার ভ্যালু ইকুয়েশন 3 তে বসাবা, তখন v2f এর একটা ভ্যালু আসবে, যেটা কিনা সাবস্টিটিউশন মেথড। বুঝতে পারছো? তো ওইরকম যদি তোমরা করো তাহলে v2f এর যে এক্সপ্রেশনটা আসবে সেটা আসলে দেখতে অনেকটা এরকম হবে। ফাইনাল ভেলোসিটি বের করাটা আমাদের টার্গেট। ওকে, ফার্স্ট ইকুয়েশন, ফার্স্ট বডির ফাইনাল ভেলোসিটি বের করতে হলে এটা, আর সেকেন্ডে যদি বের করতে পারে তাহলে সেটা হবে 2m1 m1 minus m1 divided by m1 plus m2 into v2 prime। তো তোমরা যদি আসলে খেয়াল করো দেখবা যে আসলে অনেক সিমিলারিটি আছে এই দুটো ইকুয়েশনের মধ্যে, যে নিচে m1 m2 m1 m2 এবং প্রথমটার সাথে v1i মাল্টিপ্লাই, সেকেন্ডটার সাথে v2i মাল্টিপ্লাই। ওকে, এন্ড কাইন্ড অফ এখানে ওরা এক্সচেঞ্জ করে, যেমন এখানে 2m2 বাই m1 m2, এখানে হচ্ছে 2m1 বাই m1 m2। তারপরে এখানে m1 m2, এটা হবে m2 m1। তো এই ইকুয়েশন গুলো আমার মনে হয় বেশ কয়েকবার যদি তোমরা খাতার মধ্যে লেখা একটা ইকুয়েশন 20 বার করে বা 30 বার করে যদি লেখো তাহলে আসলে এগুলো অটোমেটিক মাথার মধ্যে সেট হয়ে যায়। ওকে, এবং এভাবেও মনে রাখতে হয় যখন থাকবে তখন m1 ফার্স্টে থাকবে আর ওখানে m2, আবার যখন 2 তখন খালি m1। হ্যাঁ বলো। স্যার আমরা যে মোমেন্টাম দিয়ে ফাইনাল ভেলোসিটি বের করি ওটা, মোমেন্টাম দিয়ে ফাইনাল ভেলোসিটি বের করো, হ্যাঁ। তো ওটা আর এখানে এই দুইটা ওখানে আসলে জিনিসটা হচ্ছে কি তোমার ভ্যালু কি কি দেয়া আছে ওইটার উপরে ডিপেন্ড করবে, বুঝতে পারছো? এখানে দেখা যাচ্ছে তোমার মাস দুইটা আর ইনিশিয়াল ভেলোসিটি দুইটা, এটা জানলেই আসলে হয়। ওকে, ওকে অঙ্ক করতে গেলে ক্লিয়ার হয়ে যাবে। আচ্ছা, এখন আমরা দেখবো স্পেশাল কেসেস গুলা। স্পেশাল কেসেস গুলা দেখার জন্য অবশ্যই আমাদেরকে v1f আর v2f এর ইকুয়েশনগুলো আরেকবার একটু লিখতে হবে। v1f v1f এর জন্য ফার্স্ট থাকে 2m2 ডিভাইডেড বাই m1 প্লাস m2, এবং প্রথমটার সাথে মাল্টিপ্লাই থাকে v1i, দেন প্লাস থাকে কি m2 মাইনাস m1। এখানে যদি 1 থাকে তাহলে এখানে m2 টা আসবে মাইনাস m1, আর এটার সাথে মিল রাখতে পারো m2 m2। ওকে, এখানে m1 মাইনাস m2, এটা উল্টা m1 মাইনাস m2 বাই m1 প্লাস। ঠিক আছে, না সরি উল্টা লিখে ফেলছি, মানে এটা পরে হবে না, কারণ একটু কেয়ারফুল থাকতে হয়।
এখন দেখো নিচের স্পেশাল কেসেস গুলোর ব্যাপারে আমরা একটু ডিসকাস করি। If v1i and v2i are equal to each other, তার মানে কি initial velocity of the first body and initial velocity of the second body are equal to each other. That means they both are moving forward with the same velocity. Then what will happen? Will there be any collision? No. No, there will not be any collision, because if we want there to be a collision, the velocity of this body has to be higher than the velocity of this body. Then only it will be able to catch that body. But if both of them are moving with the same velocity, then what will happen? There will never be a collision, because the distance between them will never change. Okay, they are both moving in the same direction with the same velocity. So as a result, the distance between them will never decrease, and there will not be a collision. I hope you understand. Okay. Yes. If m1 is equal to m2, that means masses, both the masses are equal to each other. Then what will happen? If both masses are equal to each other, that means m1 is equal to m2. Then what I can write from the first equation, v1m. You see, m1 is equal to m2. So m1 minus m2 will be 0, because both of them are of same value. So m1 minus m2 will be 0. This whole part will become 0. Then what will happen here? 2m2 divided by m1 plus m2. But as m1 is equal to m2, I can write this is also equal to m2. So m2 plus m2, it will be 2m2 into d2i. 2m2, 2m2, they will cancel each other. So as a result, what will happen? v1f will be equal to v2i. What does that mean? That means the final velocity of the first body will be equal to the initial velocity of the second body. Okay, and in case of v2i, v2f, you will see that the final velocity of this body has become equal to now v1i. That means we understand what is happening here. They are exchanging the velocity. The first body is taking the initial velocity of the second body. They are exchanging, যে আমার velocity এটা তোমার velocity এটা, যখন আমরা collide করব তোমার velocity টা আমার হয়ে যাবে, মানে second body যে initial velocity এটা first body final velocity হয়ে যাবে। আবার second body বলবে তো ওকে তোমার velocity আমাকে দাও, তো তখন এবার second body velocity দিয়ে দিবে first body initial velocity। বুঝতে পারতেছো? এখানে এটা লিখছে দেখো, m1 is equal to m2. Then if two body of equal masses collide with each other, one body gets the velocity of the other. That is, they exchange their velocity. Is it clear? First body is getting the initial velocity of the second body, and second body is getting the initial velocity of the first body. So they are exchanging their velocity. For example, if I want to explain with numeric, and it will be something like this. If this is moving with 7 meter per second, and this one is moving with 5 meter per second, okay, now the masses are equal. This is 10 kg, this is also 10 kg. Then after colliding, what will happen? The velocity of this one will be now 5 meter per second, and the velocity of this one will be now 7 meter per second. What just happened? What just happened? They exchanged their velocity. The initial velocity of the second body has become the final velocity of the first body, which we can see here, and the initial velocity of the first body will become the final velocity of the second body, which we can see here. Understood? এইটা কিভাবে হয়? হ্যাঁ, এটা হবে তো। If there are no other forces working, then what will happen? Equal masses দুইটা বডি যখন কোলাইড করবে তখন ওরা একজন থেকে আরেকজন ভেলোসিটি এক্সচেঞ্জ করে ফেলবে, এটা হবে। And there are other special cases. I would like to request you to go through it and let me know if you have any doubt in the next class. Okay, so kindly read up to page number 241, inelastic collision. এটারও করে ফেলবে, এটা ক্যালকুলেশন দেয়া নাই। ওকে, আমরা আসলে ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম সলভ করব শুধুমাত্র ইলাস্টিক কলিশনের জন্য। So 241, that is the last of this chapter. Okay, এতটুকু পড়ে যদি কোনো ডাউট থাকে আমাকে জিজ্ঞেস করবা, and I hope that we have already started solving the derivatives. Okay, and what I want to do is let us first Sir, again numerical problem করবো, right? numerical problem আচ্ছা ঠিক আছে। ওকে, আগে ফার্স্ট কালকে তোমরা আগে এটা শেষ করো, ঠিক আছে? 241 পেজ পর্যন্ত শেষ করো, দেন তারপরে Reading. গুলো দিব। ওকে,
আগে রিডিং দেন নিউমেরিক্যাল। হ্যাঁ, আগে 241 পেজ পর্যন্ত শেষ করবা, মানে চ্যাপ্টার শেষ করব আগে। ওকে ওকে Okay. তারপর নিউমেরিক্যাল প্রবলেম, তারপরে আমরা ক্রিয়েটিভ শুরু করব। ওকে দেন, সি ইউ ইন Okay, sir. আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।